Hi guys, I'm Brian Omondi OYUGI. I was born with a condition called sickle cell anemia or sickle cell disease. It is a genetic blood disorder of the red blood cell. It is abnormal, which deprive people from blood circulation in the body. Hi guys, karibuni sana to Great Idol Minds on this amazing day. Kwanza it's chilly here in Nairobi, sijui kama kila mtu ana feel hivyo. Anyway, it's amazing because sisi watu wa Willy Willy wameamua leo to design a different story. We're talking about sickle cell anemia, and on set tuko na nani? Brian OYUGI. Brian OYUGI and the ever silent Mr. Willy Willy. Tuone kama tunaanza leo ama itakuwa different. Anyway, karibuni sana Sali Wonderland. Let's get into this. Okay. So, Brian, mambo. Poa sana. Uko fiti? Niko poa. Leo tunaongelea nini? Sickle cell anemia. Sickle cell anemia. So actually tunataka ku highlight the whole story, background, challenges, vitu zina go through na your life. Typically it's about your life, ndio? Okay. Tukiongelea about your life, tutakuwa tunapeana hizo highlights za mtu mwingine mwenye akona sickle cell anemia huko nje. Ni more of educative. Yeah. Kuna zile vitu zenye labda mse bado ni mdogo na wewe kenye ushapitia unaweza msaidia at least hizo challenges asikutane nazo, you get. So ni more of informative. So basically tuanze na what is sickle cell anemia, ndio? Bana Anaweza tupea hiyo, ndio? Okay, basically sickle cell anemia is a genetic blood disorder whereby the red blood cells ziko sickle, just as that name. So zaka oval live. Oh, it's a shape. Sickle is a shape. It's more of a shape. Yeah. So that shape it's abnormal. So deprive oxygen from the body. So there is poor blood circulation in the body. Okay. So someone with sickle cell anemia anakuwa deprived of low oxygen and poor blood circulation. Okay. So he experienced some like painful episodes and experienced some like jaundice. Jaundice ni kama kwa macho yellow. And there's something called leg ulcers. Kuna many other symptoms zenye mtu sickle cell anapitia. So basically it is not infectious. Yani mimi siwezi kuambukiza. Okay. Yeah, it is genetic, it is inherited. Yani from one generation to another. Okay. Kutoka kwa mzazi mpaka kwa mwingine. So basically like for me to have sickle cell anemia, I inherited 50% gene from my mom, 50% gene from the dad. So my mom was a carrier, my dad was a carrier. So zikikombiniwa together ndio sasa zina produce sasa hiyo. Question kidogo Sally, Brian, unasema that means your dad and your mom wote walikuwa carriers? Carriers, yeah. Now do you know? Okay, sasa kama wewe at least unajua juu iko ndani yako. Kuna msemanyanza kuwa ni carrier but hajui. So question is, how do you know that you're a carrier? That's what you're asking. Not really. Question ni cause sasa ni preventive as in designer, mimi nikijua mimi ni carrier na labda wewe si carrier na we marry. Bado itatoa wetu offsprings watapata. Yeah, okay. Carrier na carrier kipatana, mtoto atakuwa na carrier mmoja. Wait. Carrier mmoja. Yeah? No, carrier and carrier. Carrier and carrier. So lazima iko carrier and carrier. Carrier and carrier. Ama pia kuna full blown sickle like me sasa na ama full blown sickle. So mimi nikipatana na carrier, still nitakuwa na watoto sickle, but sasa the chances maybe watakuwa wengi, unaona kama kwetu itakuwa higher. Okay. But carrier na carrier watapatana. So most of the guys in Kenya and in the world, they don't know if they are carriers. So you must have to do a test. Actually, hapo ndio penye question yangu. My question is this actually. At what age were you discovered to actually have sickle cell anemia? And your process ilikuwa aje? Okay, it was at the age of 2 years and nilikuwa diagnosed with sickle cell anemia. According to my mom, I was told that I was weak and sikuwa na damu kwa mwili. Yeah, so when I was taken to the hospital, waka request for blood transfusion. So that time when I was transfused,
ndio actually walifanya the test is called HB electrophoresis. So what now? HB electrophoresis, hemoglobin electrophoresis. So hemoglobin is basically a component of the red blood cell. So hiyo ndio inaangaliwa, alafu unajua kama mtu ni carrier ama ni full blown sickle. So the challenge ni watu wengi sana wajuangi, cause unakuta guys come to realize after wameshazaa mtoto akona sickle cell, ndio wanakuja kujua cause ni something carrier. Unajua onyeshangi any symptoms. Yeah, you can also go for over 40 years without knowing that you are a carrier. My question ilikuwa if one person is a carrier, the other one is not. Offspring bado anapata? No, haizi pata. So ni more of sisi tukifanya juhudi ya kila mtu aangalie kama ni carrier or not carrier, tunaweza prevent. Yeah, that's the only way, because at the moment sickle cell ina kiwa. Na acha nikuulize, wewe sasa wewe ni full blown Yeah. your better half is not a carrier. Offspring watakuwa carriers. They inherit 50% gene yangu and 50% ya. So what does that mean? Watakuwa bado carrier. So means that my better half is not a carrier, a normal person. Atakuwa na hemoglobin inaitwa AA, which is normal. Okay. And mine is SS, which is abnormal. Okay. So zikipatana tutaleta sa carrier. Also mtakuwa na carrier. But sasa hatakuwa infected. Atakuwa full blown sickle like me. Or hatakuwa full blown. Okay. So let me take you back to umesema testing. In Kenya, with our system, with our health systems, the process of even parents, first of all, one, is it part of insurance? Zile conditions ambazo ziko insured here in Kenya. Secondly, how often is it wa Kenya familia zetu kwa mwatu tuamke tuende hospitali, we just do checkups to know, kuna hata database ya sickle cell anemia? Okay, currently with what I know that there is no existing database in the country, and pia inakuwa ni ngumu kwa sababu the test itself, it's around 5,000 to 8,000 shillings HB electrophoresis. Okay. So if you are going to do that test, you need to go to have cash muifanye, so it is sometimes challenging. So itakuwa mtu anaonelea badala kwenda kufanya hiyo test anaacha kitu kingine. Another thing, there is another one called sickling test, but sasa hiyo it's more of a bit cheaper kidogo, though that one aionyeshangi the amount ya kuna kitu inaitwa fetal hemoglobin na some biology there, so ionyeshangi kabisa. So for that one inapatikana pia, not all hospitals inakuwa nazo, so unakuta inakuwa challenging. Okay. Yeah, and then pia sisi wa Kenya, in case kama kitu haijai kufanyikia, hawezi chukua shughuli ya tukwenda kujipima ujue if you are a carrier or if you are a sickler. Yeah. Wilbur, mimi na swali. This actually goes cross forward to Wilbur. How often do you go for medical checkups? Mbona niuliza mimi? No, you're representing. You're representing Kenya, yeah. The youths. Yeah, yes, youths Kenya. I'm just asking generally. Kuna problem I think ni ignorance. You get ignorance in such a way. Me, first of all, since I was born, sijailazwa kwa nini kosi yoyote. You get sijailazwa. Hiyo ni blessing But now inaleta ignorance. You get because I remember the first time nishawahi lala na ilikuwa ni malaria, nishailala tu chini kulala hivyo, na it was like almost 4-5 days. Ilikuwa class 4-5 ilishikwa na malaria na nikalala. Hiyo the only thing shaifanya. So mimi I'm so ignorant in such a way that enyewe mimi siendangi hizo za kuwa checked ni like kuangalia tu kuscan. So unapata hiyo ignorance kama yangu vile iko, utapata naona ndaenda tu next time. Kitu fani mimi sijaipima hata kitu inaitwa AIDS. Apart from hata hivyo mimi hata sina NHIF by the I need to go and you get hold that thought. And watu wengi si mimi peke yangu, najua hata wewe kuna vitu. Una represent. No, this is actually real talk. I'm throwing it back to mention something very vital, NHIF. I'm throwing it back to Brian.
Sickle cell is not cheap to treat it Wow, or it's even expensive. to maintain it. Sindio? Expensive. Walk us through your financial journey as you in your adult life and even you as a child through your mom and your dad and your family. Mpaka sai penye uko. How has it been? It has been quite challenging because one thing it needs a more frequent visit to the hospital, and mostly being hospitalized, being admitted. So with sickle cell, maybe you need a cover. That is there's an initiative of government that is NHIF, and also there's also private cover. So like for NHIF, mostly it just cover part of it, part of the things, not Kama biddings. majorly. Madawa. Like for instance, when I was recently nilikuwa nimeadmitiwa, NHIF ililipa tu that rebate ni part of the bed. Okay. Part. Yeah, part. Is it full? Yeah, not full. Okay. It is part ya hiyo kitanda. Medication? Medication now unaenda to your own pocket cash, or you go to another. If you have insurance, private insurance, unatumia the private insurance. Brian, acha nikuulize in relation to the cost, eh? Yeah. For the past, like, tumekuwa now in communication for past like 2 months now. Yeah. 1 month, almost 1 month, 2 weeks. Sindio? Yeah. Hiyo time tukiongea na wewe mara mbili umeniambia umekuwa umelazwa. One ulikuwa Coptic, Ngong Road. The second one umetoka was it Aga Khan? Umempisha. Mpisha. In a span of 1 month. Yeah. That thing is expensive, eh? Because one, the first time we were supposed to have a shoot, ulikuwa umelazwa Coptic, eh? Yeah. Then nimekutafuta this time unaniambia tu recently bado umetoka Mpisha. Na bado umespare how many days ulikuwa huko? 2 days. 2 days. Though that one nilikuwa nafanya procedure. It was a procedure. Yeah. Come to that procedure because uliniambia about the procedure, eh? Yeah. So nani ana take care of those bills? Because kama unaniambia NHIF inashughulikia part of whatever you're calling the rebate, eh? part of the Beds, the bed, eh? Yeah. Meaning si fully funded. Yeah. Na hiyo ni part of. So medication kwanza ni yako ni bure. Yote. Right? Yeah. So go walk us through how you able to manage. Okay, first of all, I'd like to say that familia personally inanisaidia. Okay. But the medication, and also sometimes family inakuwa overwhelmed na those because inakuwa quite expensive. So mostly I involve friends. So yeah, so friends wangu ndio huwa wananisaidia. Sometimes you need to fundraise in a short span of a time. We need to fundraise na si pesa kidogo, because mtu zingine I need to fundraise for like in 1 week you need to fundraise for like 200,000. So you have to have a big network kama nini. Sometimes pia watu mtu ako willing kukusaidia but anakuambia bro siko poa kimfuko. Kimfuko. So you also sometimes you understand. So I will say that it is through the grace of God that I manage ananipea people that will provide for me, but sometimes it is so challenging. On that story, say so far say uko how old? Okay, sai niko 33. There's a story, there's a story liliambiwa sometime back, ndio nikianza kujua things about sickle cell. Niliingia connect pia nikagoogle kidogo. Niko naambia life span ya guys of sickle cell anemia inagonga around 27 years. Sijui kama ushasikia that story. Okay, but mimi nikiwa basically I was in form 2 kwa biology classes. Kuna wakati watu wanasoma the genetic blood disorders. Sickle cell is one of them. Now mostly according to vile iko wanasema tutapita this age, vitu kama hizo. But to me that is a myth. I think that inafaa kuchange perception. Alafu I think maybe the syllabus ilikuwa ni ya kitambo, cause kitambo labda medications nini. There was not so inafaa kuwa revised much education. But for now kuna medications zimetokea zenye tunatumia kila siku
Okay, me even when I'm not feeling sick, when I'm not sick lazima nimeze, kuna dawa lazima nimeze. So hizo dawa ndio pia zimekuwa on a daily basis. Yeah, on a daily basis. Hata kama usi mgonjwa to actually manage yani to manage your livelihood. Yeah, that to manage. Yeah. So let me ask you, walk me through Brian umesoma all through kamaliza. Your social life experience imekuwa aje? In terms of social life, basically him relating with the environment, his environment, school environment, home environment, you know. How has your social life been like? Okay, my social life naweza sema nikianza nikiwa mdogo kwanza, I think I had support yani from family and everything, alafu tulikuwa wengi relatives, so then nini kwa challenging sana. As much as I would go to school, nilikuwa narudi nyumbani, social life yangu haikuwa vile sana. Alafu pia nini, okay, saa zingine kuna shule kama walimu walikuwa wananielewa, so unakuta wana kuprevent, okay, not kuprevent ama nini, wana like nini your limits. There are some games hawataki participate. So ni parents washawaambia kijana yetu ako na hivi na hivi na hivi, so at least they take care. Yeah, the parents wanaambia. Alafu pia kuna ile tu wanakuja anajionea. For example, unajua ukiwa mdogo unapenda kucheza sana. Okay. Na sawa wakati unacheza unajua sickle cell is something to do with the oxygen na blood. So wakati unacheza sana saa zingine uko active, una lose the blood. So unakuta wakati mtoto anacheza unashtukia tu amekuwa tu mgonjwa. Okay. So unakuta wakati nimekuwa mgonjwa hapo ndio wanakuja kuona. So next time akiona nikicheza sana ama nikifanya nini, najaribu kukaa wananitoa. So mimi si kuanga yani hiyo social life sijakuwa sana vile nikiwa mdogo. Tukiongea uliniambia ulikuwa unacheza nini, football? Yeah, nikiwa mdogo nilikuwa nacheza ball sana. Hata mimi nilikuwa football lazima every young growing boy. Yeah, alikuwa kwanza Maisa Academy, one of the best academies in Kenya. Great community projects by the way. Yeah, nilikuwa nachezanga ball, hata nilikuwa nashikanga, nilikuwa ngapoa. And though kuna vitu zingine ulikuwa naambiwa siende, though na help una skill kidogo unaenda unacheza. Ajue chickiness na utoto mob. Kwanza chicken, speaking of chickiness, let me be cheeky kidogo. Director, please funge dirisha. It is actually really cold. It's not a great time to be in Nairobi right now. But going back to chickiness, you? So nilikuwa nasema nikiwa mdogo nilikuwa na that much time, social life haikuwa vile imefungiwa sana. But like now vile nimekuwa adult, and then is like home, sasa watu wameenda kando nini, I'm like alone, social life nini narudi, and then also some complications coming in. So unakuta my social life inafungiwa cause mimi ni mtu nilikuwa napenda outdoors sana. I would like to go to watch soccer, maybe like to go to watch basketball and everything. So unakuta nimefungiwa hizo, can't now go because of the condition. Actually hata umeongea story hiyo nikafikiria about the corona. Pia unajikeep away from the corona things, eh? Yeah. Wait, what do you mean corona? This is illiteracy yetu ya Kenya tatuambia hapo. Corona imekuwa hivi. Not corona things. Listen up. Achana na hizo zingine. Now corona ikikupata na hizo complications za body. Conditions. Wow, my friend. I check in now. Yeah. So now right now with this amidst COVID-19, how has the experience been? Even visiting hospitali, ukienda checkups, are you taking more caution kushinda venye ulikuwa unachukua yani? Yes, I'm taking more caution. And then also another thing is also challenging to me, like kuweka hizo masks saa zingine na oxygen and stuff. Feel before, so most of the time kwa hospital setups unakuwa like you need to put that mask every time, you don't need to put it off. So sometimes inakuwa challenging, so I would rather like to avoid the hospital visit or being admitted there because of those precautions and everything. And also kuenda to movement to the hospital when it is not necessary. I like to avoid, and also I like being maybe indoors. Because I imagine that I have this condition, and if maybe ukipata that corona inakuwa ikali, and then pia napenda kukaa tu free.
with the masks at least without the mask. So when I'm alone at the house, so sipati kuvaa mask and everything, so at least nakaa niko poa. So yeah. I'm throwing it back to Wilbur. Wilbur was very passionate about understanding something when he first brought the story to GIM. Wilbur, let me ask you, in your underlying life, when you mefikia, how often is it that we get stories of sickle cell anemia? It's advocacy yani. Iko wapi? Tumefikia wapi? I think kuna lapse in terms of the medics also health. I think there's a lapse because si wenyewe hakuna kitu tunajua. The public doesn't even know. The public, yeah. Exactly. We don't understand it. Yeah. And na hiyo mean that blame the media. Not really the media, but wase wenye wanafaa kukua hapo, of which ni watu wa health. Media wao kazi yao ni kuitoa huko nje, but sasa wajaletewa the stories, right? Now, I think hiyo ni one. Alafu tu pia the guys wenye wako affected na the sickle cell anemia. Naweza blame to some point cause waja kwa that vocal enough. Unaona? Cause sasa kama mimi I think nimegundua sickle cell anemia in like I think this is the 3rd or 4th year. Ndio nimekuwa na zile interest za sickle cell. Actually ilikuwa one of the answers za bios, unajua lazima ungeweka hizo. But hiyo ni ya kukram. Now understanding deeply about sickle cell anemia. Like to really understand nini inaendelea hapa, cause hizo zingine tuko ni answers tu tunajibu kama tumemaliza. Now like sasa Brian, the first time aliniambia, bro, come check me out, niko OC nimelazwa. Alafu akaniambia the juisa alimuza kwa nini? Akaniambia the condition. Sasa mimi na chickiness yangu nikaingia kwa Google being your friend. As in ile kustuka okay, hii nyingine ilikuwa tu si ni ugonjwa kawaida, nenda tu nimcheki kidogo afu. No, the thing is ini nini? Sasa nini kaangalia zile za. Alafu njoo pia mtu akiwa mgonjwa kwa ufai kwa na hizo pitness mingi ati ni kama sasa wewe unakufa unlike But though umesema kitu many touch, Brian, let me ask you. You've been friends with this guy for quite a while, but until quite recently did you disclose you having sickle cell anemia? Sindio? How long have you lived with sickle cell? And at what point did you start involving the public to know actually I think so acha nimjibie hiyo swali God, just wait, I'd like to understand just to actually know, and at what point did you cross over ndio sasa una involve? It's quite crucial to really see that leap. Though ngoja tu kidogo before ajibu hiyo swali hiyo time aliniambia come see me, nikaenda kumvisit, nilipata friends hapo. So meaning those guys walikuwa majua hata before mimi nijue. Yeah, but sasa to understand, at what point did you start involving the public? Okay, I started involving the public like around in 2017. So recent, It's quite recent. Okay, first of all, alikuwa anasema na blame the guys who are affected this condition. But I'd like to tell you that sickle cell actually affects malaria prone areas. So actually in Kenya, the watu wako along the lake region and along the coastal region ndio wako highly affected. And then because of intermarriage, so imeanza spread. So there is no watu wengi wako vocal because in affect only this region. And then another thing is that kulikuwa na stigma pale mbele kitambo, unaona? Yeah, nini? So is the normal stigma, okay. Yeah, when you say that you have like sickle cell, what wanaona tu sana dead. Okay. So it's like and they write you off before your story. Yeah, they write you off. And in fact pia kwa wazazi wengi wakipata mtoto wake ako na sickle cell, anaona now there's no need ya kumsomesha ama there's no need ya kufanya kitu kama hiyo. So unakuta ujua hiyo notion ya huyu atakaa sana. Yeah. But the oldest person sahi kwa hii world alikuwa na how many years? Okay, the oldest mwenye ishaitokea wa sickle cell. Yeah, mwenye najua alipass last year in Nigeria and she was 94 years. 94 years. Yeah. Hata watu kawaida wengine hata wafikangi huko. And 94 years. 94 years na sickle cell. Unajua sickle cell unazaliwa nayo sasa unaipata. Yeah, so the transition ndio 2017 you start speaking to your friends about the story.
Yeah, I started speaking about that issue. Actually wakati nilikuwa nimeanza kukua more hostilized na vitu kama hizo, and then I also needed some financial assistance. No. That's the time marafiki zangu na watu wengi walikuja kujua, cause pia watu wengi tumesoma nao, mtu anakuja kushtukia saa hii anajua ala kumbe ulikuwa miaka hiyo time yote na siku salama tumeishi naye. So if kama ukwa my close friend aungejua. And then also unajua I think nikiwa pia mdogo kidogo, yani hapo at the middle age, there's a time I was not really being affected like now. Okay. So nakuta even sharing something that you are not affected na your page ilikani, so inakuwa zingine ni ngumu. But around from 2017 2018 there and nilikuwa affected, alafu I needed to go for some procedure in the hospital, so ilikuwa inatakana some huge amount. So that's the time I came to guys. I was fundraising for me to go to medication. So from there sasa ndio watu wameweza kuwa kiniuliza kwa hivi, so ndio nikakuja. Alafu pia nikaona there's a need to maybe educate my friends na the society to know what is sickle cell anemia and how it affects people. So and then walk us through, more educate us rather, nutritions, your dietetics. How what is the best way to actually, food and nutrition ni key, especially kwa mgonjwa, si ndio? So tunafaa kula nini, ama is there preventive foods that can help or manage the situation, and actually how is your diet like? Okay, mtu ako na sickle cell anemia, you are being advised to take a lot of fluids and foods rich in fiber. Okay. So fluids is like water, porridge, you're taking soup, yani hizo vitu. Tea? Yeah, tea. Okay, you just take anything that iko na fluid. And then also things with a lot of rich in fiber. Zenye zinakusaidia na kama nini kuenda foods rich in fiber. Food rich in fiber. Okay, you take a lot of veg. Okay. Fruits like banana zinasaidia, popo and everything. And then hizi mamboga za kienyeji hizi zinatakana you take them. Saga, derema, tulete ukisi hapa. Now back to finances kuna groups zimejishika acha kwanza na groups government kuna vile imeingilia inasaidia kuna cover mmewekewa wasiwasi kwa sickle anemia. Not really, hakuna kitu tu imeweka, but under health hakuna pinyenyu mmeangalia what design these guys na sickle anemia, kuna kitu fulani mkikuja mna mimi kwangu sijaona kwangu, but of recently yani to late last year ndo yani government imeanza try kukuja na some measures, yani mtu akiwa na sickle cell anafanywa hivi na hivi hospitali, the guidelines. But still I don't think si financial I don't think na nini na cover. Okay, me like in terms of NHIF, like for me unaona acha na chef wengine hao the whatever wengine anasema hakuna. Okay, kenye nilikuwa nataka nauliza in terms of hakuna cover unaweza take yenye ukikuwa msiki na ina kucover. Wachana na government sasa wengine. Kuna cover, but sasa hizo ni private. Ni private. Private covers. Those zinakusimamia everything. Zinakusimamia, but some things pia unajua kila nini iko na limit yake. Okay. So there are some things they call sublimits. So those sublimits unafaa kuwa nini. For instance, like unaweza kuta like another insurance inasema they don't cover multivitamin drugs. And unakuta maybe like mtu ako na sickle cell, sometimes you need supplements. So unakuta pia so zile vitu important ndio hata wataki kucover hizo. Unakuta haijakuwa covered. But guys, I'm sorry to cut you short, but mimi niko na swali to all of us, yeah? The government ni nani? Sisi? Not really. The system, its formation from the lowest ni the you and me wenye tumevutia our leaders, ndio?
And I'm trying to Where are you understand. going? No, I'm just trying to understand this. Quite recently tumekuwa deal a lot with Ministry of Health, yeah? And I understand venye kuna hizo unit departments. For the very sickly, kuna hizo wanekanga infectious unit kuna department yake. Sio hivyo. Conditions kuna department. I guess that's what you were asking. So unapata professionally, I don't know how many doctors there are that are specifically yani wale gurus wanaona venye kuna gurus wa miguu, gurus wa sickle cell condition, specialist wa hiyo specialist yani mimi ni wengi ni a few because mtu ako na sickle cell, if you are an adult above the age of 16 unafaa kutibiwa na hematologist. And yeah, and in Kenya right now you can maybe count them because tuko na few hematologists in Kenya. That is one of the challenges. So unakuta we are being managed with that other doctors. And then another thing is below the age of 16 going downwards wanakuwa na pediatrician. But luckily I'm like to say that mtu akiwa kigrow kutoka akiwa mdogo akikuja juu there is a lot of pediatricians. But while transitioning from the age of 16 to adult to kiingia tuna lack hematologist. Mali kuna hematologist wengi ni these regions zenye zinakuwa affected. Maybe like, the lake region. Like the lake region ndo nakuta wako wengi. And then another funny thing is that unaweza kuta sometimes hematologists wengi wako in these big cities like in Nairobi. Alafu, so they don't even go back where the problem is. Yeah, so nakuta that is also another challenge. And to me, according to my observation, I don't know, sometimes it's like in Kenya unajua like kuna cancer, everybody anajua cancer, mwingine anajua diabetes nini. So unakuta most medics wana tend to specialize with those the most advocated for cancer and the diabetes. So ni upigie kelele sickle cell utapata watu wakisomea sickle cell. So yeah, give us a journey ya saidiani ya medications yeah, the pricing na vitu watu wanafaa kutumia. Okay, so for sickle cell disease kuna two drugs watu wanatumia. Actually ile yenye unatumia hii nayo hata usipokuwa mgonjwa usipoenda wapi lazima utumie home. Zenye wewe utumia like on a day to day basis. Yeah, kuna dawa inaitwa hydroxyurea. Okay. Hydroxyurea that medication hydroxyurea is like around 40 to 50 shillings one tablet. And then mtu anatumia tablet kulingana na weight yako na some nini wanaangalia kwa mwili, the hematocrit and everything. Okay. So unakuta like for mimi natumia 4 in a day, so na meza ya 4 in a day. So atago. Yeah. So like na zinatosha na jini. I hope zile zinakaa hivi makapsuli zinakaa kubwa. Hali kubwa kidogo. Do you have them here? Yeah, niko na. Sally, do us the honors. Ningeonyesha. Tulete iko pala atutole. So Sally, do us the honors. Personally, I'm actually scared. No. I have Sally, do us phobia the for honors. medicine. I don't know why we're making me do this. Mr. Director, please tusaidie. Me have phobia for medicine. Kwanza the part umesema 4 tablets Manze, and one is 40 shillings. You can imagine 40 shillings hiyo ni 4 tablets in a day. It's a very rich. Angalia vile imepackage hiyo my friend. Kama mkate mse. Serious. Ladies and gentlemen, kindly note what we are showing is strictly for educational purposes. Yeah. We are not in any way marketing any product or any company. Sure. Strictly educational purposes. Now this one. Inaitwa hydroxyurea. Okay. Ukiona hii ni big manze. So hii ndio na meza kama nitameza leo usiku yote. So una meza usiku then una doza once in a day ama unachagua your own time? Okay, it's your own time, but the earlier kimeza unajua kila mtu ako na time yake. So utakuta kuna ule atakwambia kimezanga mchana ndio anasikia poa. Okay. Kuna ule atakwambia kimeza usiku ina nini? Yampeleka poa. Okay. So kama hii this one is called hydroxyurea. So hydroxyurea na meza 4 kwa siku. So moja is 40 bob. My it's friend. Around 40 to in 160. Every day na ujaweka hata breakfast. And then there's this one. Na capiriton. This one is called folic acid.
Wow. Folic acid ni ya kuongeza damu kwa mwili. Okay. Hata expectant ladies wanatumianga. Okay. So ina squeeze ina range around 5 bob. 5 shillings per tablet. Per tablet. Every day. Every day. Every day. Yeah, every day. Wow. So hiyo ndio. Alafu kuna yenye sijabeba inaitwa Palodrin. Palodrin is also around 30 shillings every day. Yeah. But sasa Palodrin hiyo na meza travel nikienda like huko Shago. Do you know najaribu kupiga calculation hii madawa zako. Like, you use almost 200 shillings a day in medication. Hiyo ni normal day. And also sasa apart from that niko na sasa okay hizi ndo dawa kila mtu ako na sickle meza. But now sasa according to your symptoms and the condition uko nazo sasa unapewa kuna madawa unapewa. So despite this one kuna kwanga na painkiller. Painkillers? You use painkillers? Yeah, so I use painkiller but mostly when necessary. Okay. I use painkillers when necessary. Actually mimi naangalia hivi painkillers unatumia ni gani because I think I normally use tramadol and betapin. Okay. But zina range around though body yako sasa kama tumesema msawa sickle anemia si hizi painkillers za kawaida hizi the panadols mara moja do they even work? Okay, sometimes mostly the pain ikiwa juu sana sometimes it doesn't work. Okay. So sometimes I use this betapin na zingine to tramadol. They're strong, eh? Yeah, they are very strong. And I know betapin has also been helping girls for cramps as well. Yeah. Okay. Good in painkiller. We're almost this are just a minute. Now sasa hii ni kulingana na the condition. This one is called pregabalin. Okay. Pregabalin because of my complications I've been having nerve issues. So this one inanisaidia nazo. So like this one is around 70 shillings moja. So for now natumia hiyo. Okay. Yeah. So apart from those one kuna nini tu and then there is also this one inaitwa neurobine. Neurobine also is for nerve issues and it's also like a supplement. So nakuta like this drug sasa ndio nini nakata ku some like insurance haizi peana. Itaki kupeana. They're expensive. Yeah, also this one they are expensive. Also this ni like 40 bob moja per tablet. Per tablet. So like almost 500 per with medications per one use in a day anaelekea almost 500 shillings. So isn't it? And it could even be more. So na hizi time yako poa yenye bado vitu hazijasumbua. So basically Kenya we're learning here ama Kenya you're making us understand the finances manze. Sickle cell is clearly very expensive. Yeah. Sickle cell clearly affects not only the person that has the condition but pia family, marafiki and everyone around us. Actually, yeah. Sure. Me, I don't know about you, but I'd like to derive a part 2 of the show where we actually go to the field and we understand from the people what they actually think. Yes, what they actually think. Me no director anatook in time, but even Wilbur, as you're about to wind the show for us, Brian, would like to understand the challenges that you've been facing, that hujazisema, but you'd like us to know that these are the challenges that we're undergoing, and this is how sickle cell anemia is being affected through these challenges. Actually, acha tutoke in penye tulikuwa kwa medications. Apart from medications, ni nini zingine zinawasaidia? Hizo bado ni challenges, right? Ni nini zingine zinawasaidia ku cope up na the condition apart from sasa normal day to day nini medications? Apart from medication kuna blood transfusion, direct blood transfusion. And then another thing, there is also a new technology signed to red cell exchange. That is like exchange blood transfusion through a machine inaitwa apheresis machine. So unaongezewa hiyo machine lisikia kwanza Nairobi hospital wako na, right? Yeah, Kenyatta ama Nairobi? Kenyatta for now ana ilikuwa Nairobi. Nilisikia one of the hospitals. It's expensive. So expensive. Yeah, it's expensive and a friendly place ya kufanya hiyo kitu it's Mpisha.
Una market Empisha is lakini like, it's good at least. Your okay, guys are I'm not marketing them, but I'm just trying to look at the friendly cost. Hiyo thing. Okay. Because for them they do it around 200 to 250,000. You're friendly. Yeah, 250,000. Yeah, or compared to the other guys, friendly compared to another hospital yenye inafanya Nairobi hospital. So roughly it's roughly 300. Okay. Yeah, so I'm not sure, but so me and like Empisha it is friendly na pia service iko poa, so it's like 200 around roughly 200 to 250,000. So the only challenge unaona mtu anatumia NHIF ama nini hawezi fanya that issue. Kuna nini, kuna government there's a way government wana chip in terms of your cell transfusion ama. Okay, for your government actually sasa kama watu kama sasa the civil servants kuna vile wako covered to some point. Yeah, to some point civil servant wako covered, but okay, not for the red cell exchange, but for the direct blood transfusion. Unakuta sometimes wako covered, but sasa able to explain exchange your red cells na your transfusion, what's the difference? Okay, the difference is this one direct blood transfusion ile yenye mtu ana donate damu and then unaongezewa direct, unaekewa into your body. Yeah, okay. But for this red cell exchange ni ile damu ina watu wana donate but unakuja sasa unaongezewa through machine. Na sasa at the same time wanatoa damu yako, wanakuwekea the other one. Wanakuwekea the other one. Okay. So wanatumia a machine called apheresis. So that's the difference. So unakuta for this one the normal transfusion ina cost around like ina vary na hospitali. Okay. It's around 5,000 there. But here red cell exchange according to the hospital ni like 200 to 300,000. Yeah. So the challenge is ama kitu yenye nilikuwa naweza kuulizia, it's like for these other conditions like watu wako na renal diseases like wanaendanga dialysis kila time. So unakuta like for them government, the NHIF ina provide like 2 sessions inawalipia with that NHIF. Within the 2 session ni mtu huenda mara 2 kwa wiki ama mara 1 kwa wiki. So akienda hiyo session, I think hiyo session inakuanga around 6,000. Okay. So per week au per session? Per session. Okay. So it's according to vile na affecting juu kuna wenye anaenda mara 2 kwa wiki na kuna mwenye anaenda mara 1 kwa wiki. Okay. So unakuta when they go for this session NHIF ina cover those issues. But unakuta for like mtu akona sickle cell unakuta with the blood transfusion haikui covered hapo through the NHIF. So inaweza kuwa mzuri if NHIF the management wanaweza angalia kitu kama hiyo so that also these guys we are given that package ndio isaidia watu wengi. So far say at least watu kwa government wako na upper advantage than you guys, ndio wenye mjandiko na ni under civil servants. When the civil servants wako na upper advantage because they're being catered for. Wanapewa how much? How extension you catering? I'm not that sure. But what I meant yani like unaona kwa civil servant like when you con other the illnesses like other like hiyo nini wana need dialysis. That procedure is being catered for. Okay. Na NHIF. But sisi wenye tunajilipia wenye nini that procedure it is not catered for kwa hiyo. Na unakuta mtu akona sickle cell apart from medication anataka blood transfusion, kuna direct blood transfusion. Okay. So if kama kunaweza kuwa na that part ikiangaliwa inaweza kuwa mzuri sana so that isaidie watu wengi.
Cause unakuta sometimes mtu anatakana ongezewa pint kama 3. So let's say ukiongezewa pint kama 3, that is like 15k. Yeah, so 15k ni 5000 per hiyo pint. 5000 per pint. Si tuko napewa nini soda na mkate alafu tunapeana alafu there's a time hata government yetu our health system walikuwa nauza hizo vitu. Unajua there's a reason as to why now Kenyans wengi hawapeani blood like kitambo, because these guys wamekuwa so corrupt mpaka wanaenda kuuza hizi vitu outside the country. Now there are guys in Kenya wenye wanahitaji those things. Wait, you get, and they're so expensive, because kama mimi nikukupea for free alafu neno unacharge a needy person 5000, that's a lapse. I love Willy and I like how passionate he is about this, but I'd like to also tell him, nili research juzi nika find out it's also expensive because unapata damu ambayo inachangiwa haimanishi it's what is needed in the hospital. Yeah. They always have to maybe buy what is actually needed, so wanna replace. I would like to understand from my parting shot before Willy takes over the show and gives us a parting shot as well. How can we be able to reach you, to help you through finances, through self-help group support, through platforms for more advocacy? Actually, how can we be able to reach you? Maybe if you can let us know, ndio tujue more Sally, about how we can help you. Previously nilikuwa nimeongea na Brian. Brian nilikuwa umeniambia stories za groups. Wenye unaishi groups nini na stuff. There are guys actually wenye mko na group, right? Kuna group inakuchangianga yani your support. Yeah, there's a group. There's a group uliniambia kahawe ndani. Tell us more about the groups zenye zinakuja, how wanakusaidia aje? Okay, mimi niko na like a group apart from family. Apart from family. Yeah. Yeah, niko na group inaitwa Gafe Tribe. Gafe Tribe. Ano watu wagani kwanza? Gafe Tribe ni group ya kao wenye tulishi nao kambi balilelewa kitambo. Kwa barracks. Okay. Barracks. So ni inaentel watoto walikuwa kwa kambi. Na pia wenye mababa zao walikuwa wanafanya, they used to work in the barracks. So inaitwa Gafe Tribe. Okay. The soldiers kids. Yeah, thanks so much to that group. There's also my church, SEK St. Martin's Hawendani, na washukuru. And also kuna group ya watu nilisoma nao like KU primary. They wanakuja kwa sema Kenyatta University juu. Kuna watu wajue KU ni nini? Kenyatta University primary. The group ya watu pia mimi nimeishi kwingi, nasaidiwa sometimes na the group ya watu wananyuki. Okay. Na Nyuki barracks. And also there was also a group ya watu nisoma na high school. There is a River Academy. Sasa pia umeshikana tu as a group tena na saa zingine kuna umeshikana tu as a group. Okay. And also there is Kawa Garrison. Your Garrison bado ni za primary in Kawa barracks, right? Yeah, Kawa Garrison now is that wale watu tulikuwa nao sasa high school. Kawa Garrison high school. Ilikuwa inaitwa Kawa Garrison? Kawa Garrison secondary school. Okay. Yeah, it was a secondary high school. So kuna Kawa Garrison. So how ndo what I can say, apart from individuals, there are individuals you cannot mention every individual. Okay. But anyone mwenye amekuwa akini assist, appreciate a lot, and may God bless you. So I think maybe they can contact you, can give my number, and then hata unaweza isema tu and also ile normal yenye utumia at least msanza kufikia. Actually unajua hata labda organizations zinatafuta wasekanyi, unaweza pata zinataka ku reach, ni easier akikupigia direct, unlike mimi labda naweza nipata hata labda niko mteja afu bado hata nisielewe nini anajaribu kusema. Okay, the number is 0720 538 284. 0720 538 284. Tafute brand Mosho OYUGI kwa Facebook. Kwa IG ni Brian OYUGI. Okay. Yeah, and also Twitter ni Brian OYUGI. Yeah. So okay. I would like to appreciate kila mtu mwenye anakuwa akinisaidia. And I would like to say that guys, sickle cell is not a death sentence. Is something that you can manage it. Okay. Na mkiona mtu yote ako na sickle cell pale nyumbani ama mkimjua in the society,
just to give a helping hand msaidia. And also that guy doesn't need pityness. Okay. The guy needs love. So thanks a lot, na appreciate kwa wote wamesaidia. Wow. Could not have ended it way better, man. Man. Real. Noma. From Sally, I'm out. Brian hapa hivi. Willy Willy. Thanks guys. See you next time. Peace. We are out.